Nisoing basakantigo Nordis Media hapuna mchakswa. Talni kuborangko aganat na skang katabichongrangko aganat tinga. Southwest Garo Hills polling official rang tekat kemen biap tangtango na re chakatanga. Election ID card tunggi jaga parang gepen ID card rang chiba pu naman gen. Scheduled tribe status ni bidungo Kokrajar MP ni Motmola ko High Court chegalata. Borolena Prime Minister Modi Thomthomani ko rabaha ne BJP ni padoda kanga. Dubri constituency NDA ni candidate nomination file ka. Tripura ni Sima Apalo sungdong parang nabadul pa ko seokaniyo bakra naun gen. Anga chino CH marak tao ko borang ko sulsul para katinga. Lok Sabha election na polling personnel rang EVM baksa Southwest Garo Hills ni Gegatam Assembly constituency rangona Mijal Salni bako re chakatanga ha. Southwest Garo Hills ni Deputy Commissioner Hemanayak Hub News baksa kan gerkengon. Tura Lok Sabha election no ga kapa Gegatam Assembly constituency rang chingo genang aro yarangara Ampati Mahendraganj aro Salman Parangwa. Chingo chugumak tam rachasa sotponga chet polling station rang aro sak hajalsa polling official rang genang J mangan kamtang tangko katna geta wamang ni EVM aro VVPAT rang ko raen ba riang manaha ni wiataha. Gir chasa sotponga chet polling station rango niko chinga sakbri polling personnel rangko presiding officer baksa donataha Jian reserve polling official rang ba dongpagen. Ya election chugumak nangan bustu rangko na maksongingon mamang niknikani gri puona niko machotat nagata polling station ge prakon wheelchair rangko ba don China gir chasa wheelchair rangko solat manahane DC akan dapataha. Andak yung ingon ya chingni election no dengtang mancha mengsaun tapaniara green election yanonga aro yako daknagata pangani bol chararangko polling station ge praknan onat manaha. Jekun skangpa changna puunaniko dakchengpa miasa saksa aro michek saksani jakchi ge atanggen aniba kanangaha. Total, we have more than thousands of polling personnel working for this particular election. So 158 polling station mein for each polling station, 4 of our polling team will go. One presiding, then first polling, second polling and third polling. And along with these people, we also have reserve. So reserve polling personnel, they will be till tomorrow. And this time, as usual from the last election, we have home voting. Home voting is for those who have 85 plus year old and also for the PWD voters. Uske saath this time special inclusion is wheelchairs. We have gotten around 100 plus wheelchairs from the office of CEO Meghalaya. So that also we are dispatching. We are giving it to the sector officers. So they'll be taking to their own sectors and they will give it to the polling stations wherever it is required. And this time another special feature is green election. So from office of again CEO Meghalaya, we are getting these saplings. Forest department had provided 2 saplings each, which is to be given to all the polling stations. So there the first male and first female voter, they will be planting it in the campus of the schools or the any other places where there is polling station. So we are election ready and our teams are already moving. So we are looking forward to have a very successful election this time. Thank you. Election Commission of India ni ge tanyo pangchake manderang je mangan electoral roll rango bimung dongiba electors photo identity card rang dongjachem wan nakapa manderang ba Lok Sabha election ni somayo gepun identity card rang korba lekha rang ko jakhals khana mangen ene election commission ni yataha ya ID card ba lekha rangara Aadhaar card MNREGA job card bank post office ni photo baksa ongpa passbook labor ministry ni scheme ni ongpa health insurance smart card driving license PAN card NPR ni ngo RGI ni ongpa smart card photo dongpa pension ni lekha central government state government PSU rang aro dengtang company rang ni photo baksa ongpa service identity card MP rang na MLA rang na MLC rang na ongpa official identity card India Sorkari ni social justice and empowerment ministry ni ongpa unique disability ID card aro wan nakaparang onggen aniba yataha voter ni ipik chi wa mandeko ba puun gapa ko ma sinaman gench mode uni ipiko se straight tanirang tonggench mo ba wa mande puun nagata manaigen aniba yataha
Nara chugumag ansing baljok na skama mabanggi jasan. Chuga magtanang? Enda ko de kuros kamu tungo maina chugumag kuni jainga. Plus F markadong pa ko. Plus F? Salantio anchini chaani rango. Peena namgani rangko de bangakon watchanga. Jayan anchini bimang. Gisik. Porayani. Nambate rakani. Mandapani. Aro gemuk konik nikata. Nang koban. Ndak plianga chaunan machungjak? Oe chugumag nanganirang unigaman na atta merong kari to aro dutrang ko koros kaingon plus F marka donggo pa ko sa nibo maina uno iron aro vitamin rang ko nangani kriot na sungi chane chaoba mukron chinioba aro chatho nioba mamang dengtangani ko ijawa Dentang rekan ku ijo ramai nasa brans ka injok. endiba mengsau blongen dengtang rekani donga anchinian sing baljokaniyo Nambata chaani rengani chi, nambate jangi thangani. Plus F marka dongpa chaani rangko, daaloni jakhalbo. Assam adokni Kokrajhar Parliamentary Constituency o Changani na MP ong ingpa Naba Kumar Saraniani Scheduled Tribe Status na molani ko Bristol Bersalo, Guwahati High Court chegalataha. Uni Scheduled Tribe Status ko State Level Scrutiny Committee ni din galahani gaman Sarania Committee ni ko sako Rabi Pangplen ba Guwahati High Court o molmole hachim. Andiba uni molani ko Guwahati High Court chegalatskaha. Ajal gani chibri bulsionin Naba Kumar Sarania Kokrajhar Lok Sabha Constituency ni MP ong ingachim. Aro da meni sni tariko ngating pa Lok Sabha election ba wagatam gapa changna seoka ko manna susatay ngachim. A complaint was lodged against him in the year 2019 by one Jonaklal Bosumatari, challenging that the certificate on the basis of which Navakumar Sarania participated in the election process in a reserved category seat that is not valid according to the complainant. And after receiving the complaint, a state level scrutiny committee under the concerned department, that is WPT and BC department at that relevant point of time, and now it is the Tribal Affairs Department of the Government of Assam, started the proceedings. Navakumar Sarania's complaint was considered by the state level inquiry committee, and initially the vigilance committee was entrusted to verify the complaint, the factual things regarding the antecedents and doing the affinity test regarding the status of Navakumar Sarania and his family. And the vigilance committee ultimately submitted the report on 4th of February 2020 that there is substantial materials in the complaint and therefore an proper inquiry should be conducted by the state level inquiry committee. After receiving the complaint from the vigilance committee, the state level inquiry committee on 11th of March 2020 issued a show cause notice to Navakumar Sarania, giving him the opportunity to defend his status. After a prolonged hearing that had taken place, Navakumar Sarania submitted two of his replies, one on 31st of August 2020 and subsequently on 21st of December in 2020. And once the hearing was completed, finally the state level inquiry committee delivered its judgment on 12th of January 2024 this year, and it was clearly found out that Navakumar Sarania does not belong to the category of Boru Kochari, on the basis of which he obtained the certificate in 2011. And subsequently, after the opinion of the state level inquiry committee on 28th of January 2024, his caste certificate was cancelled by the concerned authority. Against the opinion of the state level and findings of the state level inquiry verification committee or scrutiny committee, Navakumar Sarania lodged a writ petition in the Honorable Guwahati High Court on 4th of March, and after prolonged hearing on 10th and 11th of April, the Honorable Court in the Court of My Lord Justice S.K. Medhi today delivered the judgment in the morning hours, and in the judgment, the Honorable Court was pleased to dismiss the writ petition filed by Navakumar Sarania. Boro Peace Accordo soy kaani chi asong ni Prime Minister Narendra Modi Boroland ko India song ni mongsong pa bako manchapataha ni Bristol Bersalo Bharatiya Janata Party ni President JP Nadda parakataha. Assam adok ni Kokrajharong atang pa election na tumbibunganyo jenmana akan prakangingon Salgro Salaram Jolo ni sotsni persende Tao Armed Forces Act ni ngo ungjaha ni Nadda parakataha. PM Modi ni dilani chi BJP Sorkari Boroleno tumtomani ko rabaha ni Janapatingon Boroland na bang bea tangka paisarang ko chameo nani chi ya jol rango namroro slroro ani ko bara panama nahani BJP President aganaha. Salgro Salaram jol rang ko Congress dol asong ni mongsong pa bako ni ko mai katahachim ne matnangat skaingon skango de Salgro Salaram ni mandirang ko badia asong ni enesa delios ngachim ndiba dao de Salgro Salaram ni mandirang ba asong ni mongsong pa bako ni nongaha ni nada kanaha.
Gacham Prime Minister Rangna Batede, Prime Minister Narendra Modi saksanan salgro salaram adok rangona bangin ri bahani bawa kanaha. मित्रों, मैंने आपके सामने अगर मैं कल्याण के काम को गिनाने लगूं तो शायद शाम हो जाएगी, मेरी गाथा समाप्त नहीं होगी। इतने काम 10 साल में हुए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यहां जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? हम उनसे लड़ रहे हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको दो ही बातों से लेना देना है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। क्या बोलते हैं मोदी जी? भ्रष्टाचार हटाओ। और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये अंतर है। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचारियों का बचाव का जमावड़ा बना। ये बचावने वाले लोग एक साथ इकट्ठे आकर के पार्टी में इकट्ठे हुए। और ऐसे में मैं एक ही बात कहूंगा कि एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग हैं और अपने परिवार को बचाने वाले लोग हैं, और एक तरफ विकास के दृष्टि से आगे बढ़ने वाला मोदी जी का नेतृत्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा घोटाला इन्होंने छोड़ा? कोयला जमीन से निकलता है, पाताल में घोटाला कर दिया। 5G का घोटाला अंतरिक्ष में घोटाला कर दिया। आकाश गगन में ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला कर दिया। समुद्र में पनडुब्बी घोटाला कर लिया। चारों लोक में घोटाला ही घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया। आप बताइए, अखिलेश लैपटॉप घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, अखिलेश गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए कि अखिलेश अलकतरा घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, लालू यादव चारा घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? जमीन के बदले नौकरी में फंसा है कि नहीं फंसा है? और उसके साथ साथ चावल घोटाला में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, ममता आपके पड़ोस में टीचर की भर्ती में उनके मंत्री घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए, उनके मंत्री जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके का उदयनिधि मिस्टर स्टालिन 1.32 लाख करोड़ की संपत्ति, अपनी आय से ज्यादा संपत्ति है कि नहीं है? आप बताइए, ये केसीआर, केटीआर, कविता शराब घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? ये सब लोग फंसे हुए हैं, और ये सब अपने परिवार को बचा रहे हैं। आप बताइए, मैं जानना चाहूंगा, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आपके नजदीक में झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये हमारे डीएमके के नेता और मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे लोग या तो आधे बेल पर हैं या आधे जेल में। Beristiber Salo AGP ar BJP dolrangni bakrumgpa India ni candidate Zabed Islam Assam adokni 2 Dubri parliamentary constituency ni Susana gata anthani nomination lekharangko nangaha. Islam ni nomination file ka anio Assam ni Minister Ranjit Kumar Das, Minister Keshap Mahanta ar Bilasi Parani Gacham MLA Dr. Ashok Kumar Singhiba dongpaha.
Tripura adokni sima phalo sungdonging gapa manderang naba Lok Sabha election khong atanio puon phana gita cholko na election commission tikanga ha yani bidungo yatani kho nangingon Tripura adokni sima rangko khapeng gapa oni chasa sotpunga yarto na khengkheng sungdonging gapa sak hajal sar chabunga mangni gita manderang na Lok Sabha election o puona gita cholko na tikanga ha ne Tripura adokni chief electoral officer Punit Agarwal parakata ha Tripura CEO ni parakatani gitade yani bidungo election commission border security force ni official rang baksa chanchirim chengani jaman simani apal rango sungdonging gapa mandirang naba puona gita cholko na tikanga ha puona ni salo simani apal rango sungdonging gapa mandirang rina pain ba dulgapa ko seokanyo bakra namat nagata BSF ni border gate rangko somai gita khulye dongen aneba punit wiyata ha Tripura aro Bangladesh asongni gisepo kilometer chachet sotponga dok simarang donga aro ya simarango niamgri badung strukani aro ongija dakapa kamrang ko champengna gita ya simaoni sotsku bonga percent kode kapeng mana hachim sima kapengani jaman fencing ni apalrango songdonga chaingpa mandirang de dulgpa ko seokaniyo aro sorkari ni plak takchakani rangkon rapana gita manjeng hachim sima apalo songdongengpa mandirang puunani bul ko sanongai gija fencing kaniyo mananggpa antang-tangni arang naba tangka paisa rangko gamchina dabi dokengachim yarang sandalni koborang ni suanina na simasakantikon metela Prangna Madaraju. Salam nono riba. Tarode namin sulinga ma. Namen sulinga ba? Angna jani resun ko nat kubo. Monat ken. Ada. Era meta ko merong sa. Nono, yade plus F ni nisan tunggu pa 45 merong sa. 45 tunggu pa merong. Di pa ada. 45 merong aro ramram man ko pa merong ara dengdang ma. Nara phangna ramram man ko pa merong khosa phala chimba. Nono, anching salgam ko je ko ba chaya. Anching ni anching baljo kanisa pangchaka. Dau wian iran dake maya gemak chi anching ara. Thik somai kata maninga ma. Thik somai kata manjagen chim ode anemia. Mani de anchi belgriani. Night blindness. Andaken walo nakna man gija pa sabisirang na badonga. Ada ya gemakara 45 merong baksara mai baktong para. Rani khangani donga no. Anchingni salan thiu cha anio pena banga namgani rangko. Jekai iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A aru D mannagta amja. Jeni gamanan dakba sabisi unaba donga. Sorkari ansing baljokani kurai makrakata. Tao FSSAI onani kita merong atta khari dud aro mungsongpa thorango beena namgunirangko daude chimunge paskageno jechin naa salgumko plachiba 15% beena singbaljokanirko manangen yakona gana 45 ko chaimung masibo yakon sing altua en plus f ni nisan ko nkemuna masyagen Andi ba ada. Plus 8 tonggo pa reson. Chingara bauni ko mangen. nono yano unigamanan sorkario Reson scheme rango jekai ICDS, MDM, PDS magsongani de yarango pangchakani jechin mangsa centrally sponsored rice scheme ni mananigta fortified rice bisa okodongba magaparang ba chini bena namguni rangni gaman resoni dokhano manani ranggata nasmang gemek nan sokatangiya taloni nasmakna aro anching sakan thini noktang rangna mangmang 45 merong Khatade nangnin khake donga ada. Yakho Uwyatengpa, Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.